When we start a meditation, we want to be aligned with the only permanent feature on the planet. We want to be aligned with truth. And truth doesn't change. When we want, Bible says, and all the scriptures say, the truth is the highest value. Se religiosni scripti утверждают, что истина самая высокая цель или параметры жизни, истина или качество. Но мы думаем, что истина это говорит правду. Но у каждого человека своя правда. We think that the truth means speaking the truth. But every person has his or her own version of the truth. So it can never be the truth. Я сижу тут, вы сидите там. И если мое лево – это ваше право, мое право – это ваше лево. I'm sitting here, you're sitting there. My left is your right, and your right is my left. So my truth will be diametrically opposite to your truth. Моя истина, моя правда будет отличаться от вашей правды. Но истина, которая понимается в самом деле, это та точка, которая в этом мире, в котором там Будда сказал, все постоянно изменяется, и поэтому все является печалью. The truth about which we are being focused on is that point in the university, in our life, in everything, which never changes. Buddha said that the universe is full of sadness because everything is impermanent. Будда учит, что есть бесконечная печаль и горе, потому что все является непостоянным. So everything is always changing. But happiness also changes to sadness, and sadness changes to happiness. Because the world is always changing. So it is not the truth. Все меняется, горе превращается в радость, радость превращается в горе, все вот такое, и поэтому нет никакого опора. И поэтому весь мир иллюзионный, не настоящий. That is why the whole world is illusory, is non-truthful. The world, as we see, is non-truthful because it keeps on changing. By the time I tell you the time on the clock is changed. В то время, пока я вам скажу, сколько часов в мои часы, она изменяется. То есть постоянно, поэтому все меняется, и все, как написано в Каббала, 99% мир не видно. То, что видно, иллюзорно. И также в индийском. Все, что видно, это иллюзия. Kabbalah says 99% of the reality is not seen. Hindus say 100% of whatever you see, whatever you feel through the body is changing and therefore illusory and therefore not the truth.
But we live for the senses, for the things we can touch, see, and feel. Mi живем ради вещи, которые мы можем потрогать и ощущать чувством. We live for the senses. Because we are a prisoner of the body. Мы находимся в счастливом турме нашего тела. We are happy prisoners inside the prison of our body, and the body has got 5 senses, and we live for these 5 senses. If these 5 senses, if we are smelling good things, we are eating good, we are touching something which is soft, if we are seeing something that we like, so if our 5 senses, eating, hearings, если наши 5 чувства заняты комфортом, то нам кажется это счастьем. When all our 5 senses are being treated with soft and comfort, we start to think that this is what happiness is about. But everything changes. You can see chocolate and you can see, oh, chocolate has got the same effect as love, and you can have an association with love and you can be actually happy. So the thought that chocolate is love opens your heart, makes you happy. Everyone sees your happiness. Everyone sees your aura, you're happy. But then you find out, oh, chocolate can also be dead because it has got calories and your heart is poor with the age, etc. And it leads to overweight and your association has changed. So now the same thing that was making you happy will make you more stressed because now you have to say no or you have to say yes with control and all that. Ви видите шоколад, вам кажется, о, это хорошее, вот это она поднимает те чувства, которые любовь, вам нравится, вы счастливы, а потом через некоторое время вы можете, о, от этого он очень много калорий, лишние вещи, инфаркт и так далее, и вы уже контролируете себя вокруг шоколада, и уже стресс, и уже печаль. Поэтому все, что мы ощущаем в мире ощущений, все, что тело процессирует 5 чувств, все они обманчивы. All the 5 senses are magical in making us fools. Все 5 чувства нашего тела держат нас в плену и постоянно обманывают нас. Однако мы живем ради тела. Most people live for the body, and it is due to what is known as Maya. Все это игра происходит, мы начинаем жить ради тела, потому что когда мы живем в этом теле, в этом мире, есть понимание Майя. Майя – это иллюзия, которая кажется, что это реальность. Maya is the illusion that these things which give you comfort is happiness. So there is the story that once Vishnu was going with his favorite Narada, who was his favorite disciple. The creator was going with his favorite fan. Есть рассказ, что Вишну путешествовал или ходил на земле со своим любимым поклонником или фэн, тот, который поклоняется Вишну. И тот говорит, что я не понимаю, почему это люди себя ведут так на этом земле. And Narada is saying, people are so stupid and dumb. They're always following Maya and they always think that this world is real. They should be praying to you, Lord, always. Они должны всегда постоянно молиться тебе и не заниматься фигней. Вишну говорит, окей, о, ты же хочешь меня служить? Narada says, yes. Okay, принеси мне воду. So Vishnu says, yes, you're right, but you want to serve me, so here is an opportunity. Get me a glass of water.
So Narada says, okay, I'm going to get water from this town that I can see. Narada Dyot, Istuchit Padveri. Narad goes to the nearest town to get water for Vishnu. He knocks on a door and a beautiful lady opens. And Narad falls in love. For the first time, he falls in love with. And the girl's father is there and he starts to boast, I'm Narada, etc. And the girl's father says, you came at the right time. We need someone to help with the house because I'm old and all that. So Narad says, I will help. Он стучит, сразу влюбляется Нарад в эту девочку и спрашивает семью эту. И там отец этой девочки говорит, да, на самом деле нам нужно сейчас человек, который поможет. Потому что здесь дом и так далее, и я не справляюсь, я уже в возрасте. Окей. Народ начинает помочь этой семье. Одну минутку. There's some connectivity issue happening right now. So strange. Okay. So Narada says, I will help with the house. Народ, короче, стучал, видел красивую женщину. Отец говорит, дает свое согласие, давай, помоги нам в доме. И Народ начинает этим крестьянам помочь, потому что он влюбился. So Narad starts to live in that house, helping the father's bride of the father. The father says, okay, yes, you may marry, you're doing everything that, and I'm an old person, I need some man to be working around. And Narad is very happy with this lady, and they get married. The father says, yes, you may, and Narad gets married. Narad женится со согласием, and he has family. Now Narad has been living in this, he gets old and he has got even grandchildren. He's very happy. He has increased the household. Народ очень счастливый, он все равно был поклонником там Вишну, ему хорошее везение, he's lucky, there are enough rains, there's a lot of food, etc. And he becomes rich and he's very happy with his life. Народ очень рад своей жизни. У него красивая жена, он до сих пор ее любит, уже там внуки есть, дети есть туда. Narad is very happy. Народ очень счастливый. У него есть семья, большая семья, все кучкуются вокруг него. Он уже стал дедом радостным, любит играть со своими внуками и так далее. Нарад is very happy. He loves to play with his grandchildren and everyone. But one day, they all pray in India, they are always praying for rains, because if rains are there, then your life is good, usually. В Индии все там поклоняются дождю, потому что есть дождь, то у крестьяна есть хороший урожай. Now, there's so much amount of that, there is a flood. Теперь такой потоп, there's so much amount, такой лишний дождь, то там, где нету неорганизованного дамба, нет ничего, и все там огромный вот эта река, который была около, все города около река. All the towns are always near rivers. The river is in flood. And in the flood, Narad's house is also comes under the attack of the flood. Дом Нарада тоже попадает под
этим наводнением, которое происходит в реке. Все города всегда рядом с рекой. And Narad is desperate. Нарад старается спасти свою семью туда-сюда, вот он никак, вот этот поток такой сильный. And he can't hold on to his wife. She is taken away by the river. His family, only his last grandchild is there, and to him, Narad is holding on very strong. Say everyone is drowned or taken away by but the last child that Narad loves so much, he holds on to that. Он держится за своего внука. Нет, тебе я никогда не отпущу. So Narad is holding on to the grandchild. Narad держит за внука. Тебе я никогда не. No, the flood is so strong that Narad cannot. The поток такой страшный, что Нарад старается, но не может держать. И вот эта рука его пускает. Narad is so angry. He's full of despair. And at this moment he says, "Oh Vishnu, where the hell are you?" Narad, at this point, Narad в полном расстройстве, он видит, что внук, и в этом, Господи, ты где? Если есть, то помоги. Says, if you are there, oh God, help me now, or don't show your face. In this very second, Narad opens to his eyes again. He prays. Нарад молится, закрывая глаза, открывает и видит, что он стоит у двери, чтобы стучать в дверь. За воду, который он обещал Вишну. At this moment, his eyes close again and he opens them to see that he's standing in front of the house, ready to knock for the glass of water that he had promised Vishnu. And then he comes back and Vishnu asks, so now you understand what is Maya? Он возвращается. И Вишну теперь спрашивает, теперь ты понимаешь, что такое Майя? So Narad lived a huge life, but it was all an illusion. And Vishnu had just shown to him what Maya, and someone just Vishnu showed to him what illusions people have to suffer or undergo on this planet. So Maya is a huge power that envelops the whole of creation, making you focused on your body senses, on your ego, on the very small things on the planet. Maya is also very inexplicable. There are thousands of ways of explaining Maya. I'm just using one of them. Майя тоже объясняется тысячами разными методами. Нам нету такой, что одно вот это, один перевод, одно толкование я вам передаю. Майя тот, который заставляет вас быть мелким, когда вы родились со широким сердцем. Maya is that power of the universe that makes you small-hearted. When you are born, we are all born to do acts of love and sacrifice. And we start living for this body and just see everyone as a body. Maya, the power of Maya. If it took Narad, who was fully devoted to Vishnu, and within 3 seconds, he forgot all about Vishnu and just by seeing the beauty of human face, he got enraptured in Maya. And that's what happens when we are born. Майя та сила великолепная и великая, которая пудрит мозги наши, когда мы рождаемся. Сразу.
То есть власть Майя – это тот, который держит нас и сделает из нас мертвыми. The power of Maya is that which keeps us as a prisoner and keeps us small. To be free of the Maya, you have to latch on to that aspect deep inside yourself which never changes. When things change, Buddha said everything is changing. Anicca. Будда сказал, все меняется, поэтому бесконечная печаль и горе. И он прав. Но все меняется. Буддисты и индусы отличаются вот в этом дальше. Buddhists and Hindus, they differ in the following. Because Buddhists are always agnostic about God, or they don't accept the question as such. Buddha never answered yes or no to God, but they accept reincarnation and they accept that everything is illusory. Буддисты тоже соглашаются о перерождении и то, что постоянно меняется. But if everything is changing, if two trains are moving at the same time, then they are considered to be in relation to each other at the same place. Если два поезда идут одной скоростью, то они на одном месте. Но все меняется, значит, что все разными. Есть точка по сравнению с которыми разные вещи двигаются. There is a point around which is always stationary. And this point is your own soul at a level of the root creator. So think of it like this tree. Есть точка в вашем сердце, где находится ваша бесконечная душа. На уровне Создателя. You have this body, у вас есть тело, есть личность у этого тела, и даже у души есть личность. You will find that even when people die, oh, I'm this person, I'm the soul of this person, I would rather be an angel with this person or that person. Even the spirit. So you have a body with a personality, but when you are free of this body, your personality will still be at a soul level. So at that level, it won't be a soul. At that level, it will be a spirit. So you can say, oh, this is the ghost of Mr. Tarun, or this is the ghost of this after death, and that ghost will be around the body for 3 days or 7 days, whatever the religion that they believe in. После смерти тоже душа с личностью. О, вот мое тело, буду возиться вокруг тела, там 3-7 дней, это тоже доказанные факты. Even this fact has been proven. There were cases when there were near-death experience. Там были случаи, когда люди были близко к смерти. И они освободились, и потом рисовали. Одна женщина даже держится где-то обувь, она подняла над зданием и видела, что там где-то теннис шу, и сказала потом, что вот там на крыше находится теннис шу такое, и потом достали, и до сих пор берегли, сохраняет это, медсестра сохраняет. There's also the incident where a person had a near-death experience, floated up her body, identified as herself not as the soul level, but at a spirit with name, etc. And she could see a tennis shoe, and that tennis shoe is still with the nurse who saved it. So even after death, there is a personality. Даже после смерти есть личность. Вот это душа. No, after the spirit, when you are enlightened, когда вы просветлены, you can connect to the root creator, and that is Godhead or soul level. После ясности вы можете освободиться даже от личности привязанности, даже от духовного тела, и стать тогда то, что называется Godhead, источниковая сила. Точка, откуда творение началось. When there was a big bang. Ученые утверждают, что есть Big Bang, большой взрыв. The scientists said there was a Big Bang, and they have lots of proof around it. But someone made that bang. Кто-то сделал этот взрыв.
Time started when the Big Bang started, just so that you know. Время начался, когда взрыв начался. Но кто тут был до этого тоже? Что-то было до этого. Вот там чистая душа, и когда мы доходим до той корни, там не будет личности. When we go to the level of the root, before even the Big Bang, because time started with Big Bang. When you go to that level of your own soul, you will find something that hasn't changed. Lots of births, lots of deaths. Mnogo raz rodilись, много раз умерли, много раз всякие изменения. Много раз как Нарад попали вот в иллюзию. Many times have we gone through these 3 seconds that Narad had, all these lives, unconnected to the reality that we have to serve God. И мы забываем, что нам нужно служить Богу. Принести стакан воды. The job was to bring a glass of water, but we forget it all. So, сейчас, ум входим глубоко внутри себя. We are going to take a journey through the mantra. С мантрой мы будем влезем внутри себя в той точке, где все началось. Сравнительно с которым все остальное меняется. To that fixed point, deep inside ourselves and everyone, from where it all started. Откуда все началось. Внутри нас отражается та точка. Om, we go beyond body, deep inside ourselves. Om, мы путешествуем внутри себя. На уровне сердца. Om, Om, Om. Namo, we go deep inside the spirit energy. Namo, мы путешествуем через душа или энергию душа. Намо. Намо. Та душа, которая сопровождает нас после даже смерти физической. That part of the soul which becomes spirit and is still has attention, has the characteristics of a personality from the body. Namo. Namo. And Shiva is the conditional name. Shiva, условное название, точка источника всего и всех, который у всех является единым. Shiva is the conditional name that we are going to be using for the infinity, inexplicability of infinity in the deepest part of our heart. Shiva. And as we say the name Shiva, так как мы произносим Shiva, так же как мы зовем, ты, приходи сюда. И мы приближаемся и становимся этим. As you say the name of Shiva, which is infinity, understanding infinity, you get rid of the illusions. Вы освобождаетесь от майя, вы становитесь бесконечной силой внутри. As you call out to Shiva, как вы зовете сила Shiva, она как родительская. Shiva is like a father. He cannot say no to a child. As you call out, you go beyond the illusion of Maya, all the illusions that my body is important, my life is important, this is important, that is important. Everything to do with the body, mind, intellect, which is personality, and even the spirit. No value. Go beyond this prison of thinking that your body, your life, your senses have got any priority. Go to the root of your soul power. Переделайте мысли, что ваше тело, мысли в голове, эмоции, все ощущения, даже вот это духовные какие-то качества имеют. Идите к источнику всего и всех, глубоко внутри себя. Вызывайте Шива, и Шива активизируется внутри вас. Шива – это бесконечность. As you call out to Shiva, the power of Shiva is activated in your heart.
and you become one with infinity. As I say, употребляйте Ом Намо Шивая на уровне сердца, чтобы себе транспортировать до точка, где нету майя, нет иллюзии, есть только истина и постоянство. Use the Om Namo Shivaya prayer mantra to go beyond your body, mind, intellect to the point deep inside you where there is no illusion and there is the truth of foreverness. Om, you're in the body right now. Om in the heart. Om Namo, go beyond the spiritual sense. Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. From the shining heart, at Siayu Shiva Soigo Sersa Shiva. Лечите свои почки от всех страхов. То есть почки были бы, смеялись бы, были бы золотыми, без страха и очищенные от всех тяжелых мыслей. From your shining heart, heal your kidneys by removing all kinds of fears. See your kidneys as shining bright and smiling, fearlessly, without any fear. So let your shining Shiva self heal your body. Пусть ваше излучение волшебной дивной любви от сердца вылечит вас. Om Namo Shiva. Clean your kidneys from all fear and see kidneys as golden and light. Очищайте почки от всех страхов и визуализируйте оба почки очищенные, золотые и улыбающие. Om Namo Shiva. Лечите свой печень от всех обиды. Heal your liver from all anger. Om Namo Shiva. See your shining heart healing your liver. Визуализируйте, что печень лечится сердечным сиянием от Шива.
и печень улыбается и золотой. Om Namo Shiva. Heal your stomach so that the stomach can absorb, assimilate, and let go, whatever is needed. See the stomach as shining and golden with a smile. Визуализируйте, что от сердца излучается все желудок и очищается от всех прошлых мыслей, которые держались, и можете оставить или освоить, или просто распрощаться с прошлыми событиями и мыслями, воспоминаниями. See your stomach as being free of all past judgments. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Визуализируйте, что железный пузырь, your pancreas are becoming free of all judgments and any comparisons. Очищайте свой железник, your pancreas, железяку, мне кажется, от всех сравнений. Om Namo Shiva. Очищайте спина от всех страхов и стрессов. Спина и плечи. Снимите все ложные ответственности. Heal your spine by seeing it in golden light and with a laughter. Heal your spine and shoulders of all the stress that you think that you need in this life and you're carrying. Все стресс, который вы держите на своих плечах и спине. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Heal your heart of any pain, any anger, any painful memories. Лечите свое сердце от всех лишних переживаний, обиды, страхи, воспоминаний. Все эти темные эмоции. Free your heart. Освобождайте сердце и визуализируйте, что сердце улыбается и золото. See your heart as smiling and golden, free of all pain, free anger and emotions of the past. Om Namo Shiva. Освобождайте теперь каждую мозговую клетку от всех серых мыслей, от всех серьезных мыслей. Free each and every brain cell from any heavy thoughts. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. From your heart, say, express your gratitude to the power of Maya to go over it. Be focused on what is more important on this planet so that you serve the Lord who is just present in everything and everywhere. От своего сердца выражайте благодарность Майя,
Чтобы преодолеть и вспомнить свое настоящую миссию на земле, совершить подвигов любви, радости и ясности для всех. И быть радостным и ясным во служении, so that you are happy and joyous in your serving the universe, which is the Lord. Что вы счастливо служите Вселенной, потому что Вселенная и есть Божество. Om. 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. If you have any questions, you can ask right now.